Hello everyone and welcome to this lecture. This lecture will be a revision lecture. اوكي هتكون هيك زي مراجعة للي أخذناه، وخاصة إنه هيك بنكون خلصنا مادة امتحاننا الفيرست. اوكي كانوا من السكيلز 1 اللي بلشنا فيهم ب subject و verb، one subject one verb، ولا سكيل نمبر 5 اللي تحدثنا فيه عن past participle. اوكي هلا هيك بمراجعة سريعة ونظرة سريعة شو اللي أخذناه في skills 1 to 5. اوكي هلا if you remember in our skills هذا كله أخذناه. بلشنا من وين؟ we started from here. اوكي this is the base. هذه كانت القاعدة إنه the sentence should have a subject and a verb، وكانوا هدول هم the two basic elements of a simple sentence. اوكي هم elements وهم basic elements، يعني ما في simple sentence أو حتى رح نشوف بعدين أي نوع تاني من الجمل بدون subject and verb. أوكي فحكينا this is the base، وعشان هيك حطيت لكم إياهم in the middle. هلا بعد هيك على البيس هاي صرنا نبني. هلا في skill 2 شو أخذنا؟ في skill 2 أخذنا prepositional phrases اللي بيكونوا موجودين مع subject والverb، وحكينا ال prepositional phrase هي مكونة من ال prepositions و the object of preposition. أوكي ال preposition و ال object of preposition اللي هو noun أو pronoun بيكون بعد the preposition. أوكي وحكينا عنهم وميزنا بين ال object of preposition وال subject. أوكي وحكينا إنه the noun when it is an object of a preposition it is not the subject. أوكي كمان غير ال subject وال verb وال prepositional phrase أخذنا ال appositive البدل اللي هو noun وهو بدل عن ال subject، وبرضه حكينا هو noun بيكون موجود بين فواصل أو ممكن يكون عندي فاصلة واحدة بيكون الاسم اللي قبل الفاصلة هو الappositive، وحكينا when a noun is an appositive for sure it is not the subject. okay وميزنا الappositive عن السبجكت. and skill number 4 أخذنا present participle. okay the present participle إذا بتتذكروا هو ال ing form of the verb. okay زي writing reading drinking، وحكينا له حالتين إما بيجي مع verb to be أو بدون verb to be. حكينا إذا ال ing إجا مع verb to be in this case this present participle or this ing form is a part of the verb، وهو وال verb to be بيكون ال verb. أوكي هاي أول حالة من حالات ال present participle. الحالة الثانية حكينا ما بيكون معه verb to be بيكون alone. in this case this ing form or this present participle is an adjective بيكون صفة وهو لا يغني عن الverb، وبالتالي حكيت لكم إذا بتتذكروا we should read the sentence and we should have a verb. fine now the last thing we built on the base، آخر شغلة أخذناها وبنيناها على subject والverb كانت ال past participle، وهو حكينا ال ed form أو التصريف الثالث من الفعل. حكينا إما بيكون ed أو بيكون irregular، لكن ال ed هو يعني التسمية المجازية خلينا نحكي. اوكي ed يعني رمز لل past participle. fine هلا برضو ال past participle حكينا له حالات، إما بيكون معه verbs to have or verbs to be. in this case هذا ال past participle بيكون part of the verb وهو will have أو هو will be بيكون ال verb. حكينا لما بيجي بدون ال have will be بيكون adjective، لكن إذا بتتذكروا حكينا لما يكون alone مش دائما بيكون adjective sometimes it is simple past، وأخذنا كيف بنميز بين إنه ال past ال ed form. أوكي هل هو past participle ولا simple past؟ حكينا we depend on the subject. if the subject is the doer of the action معناته هذا ال ed هو simple past هو الفعل، لكن إذا كان بيوقع عليه الفعل إذا this is an adjective. أوكي إذا هذا هيك يعني ملخص سريع للي أخذناه بالفايف skills. أوكي طبعا وكتير مهم نتذكر المصطلحين اللي أخذناهم من أول skill lacks a subject lacks a verb أو extra subject or extra verb. أوكي lacks extra هدول مهمين جدا، وحكينا عشان نعتبر جملتنا صحيحة لازم ما يكون فيها لا extra subject ولا extra verb ولا تكون lacks a subject or lacks a verb. أوكي now let's have this review exercise. اوكي نرجع نتذكر ونطبق كل هاي الأمور. اوكي let's start with the first sentence. For 3 weeks at the beginning of the semester students with fewer than the maximum number of units can add additional courses.
Okay. For 3 weeks prepositional phrase. At the beginning كمان prepositional phrase. Of the semester a third prepositional phrase. بعدين وصلنا لمين؟ student. Okay. Students اللي هي subject. Okay. فمعناته عندي 3 prepositional phrases وبعدين وصلنا للسبجect. Then we have with fewer, this is prepositional phrase, then the maximum number, a second prepositional phrase of units, كمان prepositional phrase. فهون شفتوا يعني عندنا 6 prepositional phrases in the sentence. اوكي لكن احنا ما بيهمنا ان شاء الله بيكون 10 we do not care. اوكي بعدين وصلنا لمين؟ للverb can add. Okay, this is the verb. Additional courses, this is the object. So the sentence contains one subject, one verb, so it is correct. Fine. Number 2. On her lunch hour, went to a nearby department store to purchase wedding gift. Fine. نشوف. On her lunch hour, this is prepositional phrase. Went, this is a verb. To a nearby department store, this is prepositional phrase. To purchase, this is to infinitive. Okay, طبعا هون بدنا ننتبه. To هون ما اعتبرناها أو to purchase ما اعتبرناها prepositional phrase. ليه؟ لأنه to هون ب to purchase هي مش حرف جر. كيف عرفنا؟ لأنه إجا بعديها verb. فالتو دائما إما بيجي بعديها verb أو بيجي بعديها noun. If it is followed by a noun معناتها بتكون prepositional phrase. زي to a nearby store هون. Okay, this is prepositional phrase. to هون إجا بعديها purchase فعل. فأكيد هي مش prepositional phrase. Okay. A wedding gift, this is object. So the sentence is incorrect. ليه؟ لأنه في عنصر مهم من عناصر الجملة مش موجود اللي هو الverb. فهون عندي subject عندي الverb. Okay, went وما عندي subject. Okay, فالsubject عنصر مهم من عناصر الجملة فهو مش موجود. فورا the sentence is incorrect. و it needs a subject. شو بيكون السبجكت؟ مثلا she went to a nearby department store. Okay, أو أي اسم. Maria, Rana. Fine. Number 3. The fir trees were grown for the holiday season were harvested in November. Okay. The fir trees, this is the subject, were grown. Now we have grown past participle. بدنا نشوفه. إجا معه were, verb to be. إذن in this case grown is past participle part of the verb و were grown كلها هي الverb. فهلا يفترض أكمل الجملة ما يكون في عندي فعل. Let's continue. For the holiday season, this is prepositional phrase, were harvested. شو عنا هلا؟ عنا harvested ed form past participle إجا معها were. إذن this is verb. Harvested بتكون past participle part of the verb وهي والwere بتكون verb. إذن شو صفى عنا؟ صفى عندي two verbs extra verb but the sentence is incorrect because of the extra verb. In this case شو بنعمل عشان نخلي جملتنا صحيحة؟ بكل بساطة نشطب الwere فبصير the fir trees grown for the holiday season were harvested. فgrown هون بتصير adjective ل fir trees. Okay, number 4. In the grove, the overripe oranges were falling on the ground. هلا عنا in the grove, this is a prepositional phrase. The overripe oranges, oranges هي subject, were falling, عندي falling, this is present participle, إجا معها verb to be. إذا in this case falling بتكون present participle part of the verb و were falling كلها بتكون verb. Okay, on the ground prepositional phrase, so the sentence is correct. Fine. Number 5. The papers being delivered at 4 o'clock will contain the announcement of the president's resignation. Fine. The papers, this is the subject. Being delivered, هلا هون شو عنا؟ عنا being, ing, alone, ما إجا معها. The papers are being delivered, the papers were being delivered. فهون being بتكون adjective. طيب delivered. Delivered صراحة هي تابعة ل being. أوكي؟ تابعة إلها من حيث المعنى. ليه؟ كيف يعني؟ يعني the papers being delivered. إيش معناها؟ الأوراق التي تم إرسالها. هلا delivered ضرورية للمعنى. ليه؟ لأنه لو ما حكيناها شو راح تصير الجملة the paper being or the papers being.
الأوراق التي تم أوكي وما حكيت delivered. أوكي الجملة مش تامة المعنى، تم إرسالها، تمت كتابتها، تمت قراءتها، تم تلقيها. أوكي فdelivered هون إجت مع being عشان تكمل لي المعنى. so فكلها راح تكون هي الادجكتيف. أوكي احنا اللي بيهمنا being إنها ing alone ما إجا معها verb to be so it is an adjective. so هلا المفروض يكون في عندي verb. at 4 o'clock this is prepositional phrase will contain is the verb. The announcement object of the president's resignation, this is prepositional phrase and our sentence is correct. Okay, fine. Number 6, a specialty shop with various blends from around the world in the shopping mall. شو عنا هون؟ specialty shop subject, shop عندي إياها subject. Okay, with various blends, this is prepositional phrase. With from around the world كمان prepositional phrase. In the shopping mall prepositional phrase. ف the sentence is incorrect. ليه؟ لأنه it lacks a verb. ما عندي verb. عندي subject و three prepositional phrases. Okay, so it is incorrect. هلا to make it correct we need a verb. مثلا نقدر نحطه هون. Here is a specialty shop with various blends from around the world is in the shopping mall. Okay, هيك بتصير عندي الجملة صحيحة لما أحط is here. Is in the shopping mall. Fine. Number 7. The portraits exhibited in the Houston Museum last month are now on display in Dallas. نحلل الجملة. The portraits subject exhibited عندي past participle alone لا إجا معها لا have ولا be. It is an adjective here. ليش adjective مش simple past؟ لأنه البورتريز بيتم عرضهم مش هم اللي بيعرضوا بيوقع عليهم الفعل. إذن it is an adjective. So يفترض أكمل الجملة يكون في عندي verb. In the Houston Museum this is prepositional phrase. Last month adverb. Are is the verb. On display prepositional phrase. In Dallas كمان prepositional phrase. So the sentence is correct. Fine. With a sudden jerk of his hand threw the ball across the field to one of the other players. Okay, with a sudden jerk, this is prepositional phrase. Of his hand, a second prepositional phrase. Threw, verb. The ball, object, مفعول به. Across the field, prepositional phrase. To one, prepositional phrase. Of the other players, كمان prepositional phrase. The sentence is incorrect because there is no subject and the verb through وما عندي subject زي الجملة الثانية on her lunch hour. Okay, فهير the sentence lacks a subject. Fine. To make the sentence correct we need a subject. ممكن هون نحطه مثلا he. We can put he. Okay, with the sudden jerk of his hand he threw the ball. The player threw the ball. Okay, هيك بتصير جملتنا صحيحة. Fine. Number 9. Construction of the housing development. It will be underway by the 1st of the month. هلا شو عنا؟ Construction. This is the subject of the housing development. Prepositional phrase. It. Okay, صار عندي extra subject. صار عندي construction. It. فأكيد the sentence is incorrect because of the extra subject. Okay, الverb موجود. Yes, will be underway هي الverb. Okay, by the 1st of the month. This is prepositional phrase. By the 1st of the month كمان prepositional phrase. So the sentence زي ما حكينا is incorrect because of the extra subject. Yes, صار عندي two subjects. Construction, it. Fine. To make the sentence correct شو بنعمل؟ نشطب ال it. Construction of the housing development will be underway. هيك بتصير جملتنا صحيحة. Fine. Now the last sentence. Those applicants returning their completed forms at the earliest date have the highest priority. Okay, those applicants, this is the subject, returning, present participle, ing, وإجا alone, ما إجا معه verb to be, so it is an adjective. Their completed forms, okay, object, وcompleted هون طبعا صفة لforms, النماذج المعبأة, okay, at the earliest, this is a prepositional phrase, have is the verb, okay, so the sentence is correct. فيها one subject, one verb, وأمورها تمام. Okay, so by this we come to the end of our revision. I hope
all the topics that we discussed are clear now. Okay, good luck in your exam. Thank you.